E aí pessoal, beleza? Quanto tempo, hein? Caramba, cara, você pôs vídeo em 2014, já final de 2016, você veio me aparecer, você não me deu satisfação nenhuma, você pôs os vídeos lá do intercâmbio, eu fui me inscrever no seu canal pensando que você ia postar mais vídeos, você não pôs mais porcaria nenhuma, agora você vem aparecer em 2016 falando que você quer postar vídeo, falando que você quer fazer coisa nova, mano, vai se ferrar. Pois é verdade, foi mal. Sou um lixo. Foi mal pra você que se inscreveu nesse canal aqui pensando que ia postar mais vídeos. Eu só criei esse canal mesmo pra fazer o diário de intercâmbio. Na verdade eu tenho outro canal de tutoriais de softwares gráficos da minha profissão e eu posto vídeos lá semanalmente. Se você tiver interesse por esse tema, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque essa semana eu conheci uma ferramenta muito boa chamada Cambly, que é uma ferramenta pra você treinar o seu inglês, pra você treinar o seu speaking com professores nativos. O site é muito bom, muito legal mesmo, ele é pago, só que você ganha 5 minutos quando você se inscreve nele. E eu usei esses 5 minutos e é muito bom, porque quando acaba a conversa que você tem com o professor, ele já manda por e-mail na hora o link desse vídeo. E eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês verem dessa conversa de 5 minutos que eu tive com uma professora lá no site. O vídeo tá todo em inglês, óbvio, não se importem com o meu inglês, que não é perfeito, mas deu pra conversar legal com ela. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Se vocês tiverem interesse em conhecer esse site, eu vou deixar o link pro site aqui na descrição. Vou deixar o meu link pra vocês se inscreverem caso vocês tenham interesse, porque se vocês se inscreverem pelo meu link, vocês ganham mais minutos grátis e eu também ganho mais minutos grátis pra falar também, então a gente troca aí favores, beleza? Vou deixar aqui a seguir pra você assistir, beleza? Yes, hi. Hi, Daniel. Do you go by Dan? Yeah. That, I just enter in this site, my first time here, and I've welcome. Thank you. Where are you from? Brazil. Brazil. Yeah. Well, interestingly enough, my father's name was Daniel, and my brother's name is Daniel. It's a beautiful name. It's a family name. And Yeah. now I have a new grandson, and his middle name is Daniel. So Daniel. the name goes on in my family. Yes, my mom chose that name for me, and I'm thankful because I like this name. It's a good name. It's a good, solid name. Yeah. So I am watching a video right now in YouTube, and a person who I was watching indicates Sure. this website for me, and then I enter and just trying right now. It's my first time. I like Wow. this idea. It's very, very fast and very easy to use. Yes, I've had a number of students from Brazil, a lot of students from the Middle East, but actually I have students from over 40 countries. So Really? it's fun talking to people all over the world. Yeah. And so we have lots of things we can use on Cambly to help you with your English. For example, we have preparation lessons for IELTS and TOEFLs if you're going to take that. We have articles that students can read, and they're at 4 different levels. So depending on if you're a beginning English person or you're more advanced, reading aloud these short stories gives the teachers an idea of where your pronunciation is, but also you would learn new vocabulary words. So those are fun to do. You can find them on Cambly. There's a tab that says library, and you can even look at some of those articles and you would see. We also have conversation topics. So for example, if you said, I love hiking and adventures, we actually have that as a conversation topic. And then we talk about the vocabulary words used when you take a hike. Okay. Or you climb a mountain or whatever you do. So, yeah, and we do lots of fun stuff. I have students that are looking at poetry and understanding poetry in English, or famous authors, some of their writings, or song lyrics. We do lots of fun stuff. Yes, I understand. Yeah, I like this idea. I like this too because, for me, for example, that I'm studying English by myself here, but I listen a lot English, a lot English, but I don't speak a lot because I don't have a lot of friends who talk in English here. So 2 years later, I was in United States to study English. I was there in Chicago during 1 month, and it was an amazing experience for me. But since I come back to Brazil, I don't talk in English a lot. So I need to practice more my speaking, Well, you're doing really well. So we have a little text box here. So if I type this word to you, how would you pronounce that?
Since. Yeah, when I heard you say it the first time, I heard since. Okay. I know that comes from Portuguese. Yeah. I speak some Spanish, and I know that we say "e" for "I." So Yes, yes. right. It's very It's it. similar. Spanish and Portuguese is very similar. Sure. And one nice thing, we have a feature where I can translate. Do I have Portuguese? I do. So that word since, if you didn't understand what it was, you obviously do, but I can translate for you. Oh, And it yeah. says, this is the word in Portuguese. Yes, This day? Yes, yes. Exactly That's that. how you say it. So we have nice Yeah, little this- features because I don't speak Portuguese, but sometimes a student doesn't understand a word, and if I can translate it for them in their own language, that's helpful. Okay. So yeah, we have some people just want to talk It just and they want to provides- they just want to have a conversation, which is kind of fun. really. You know, we talk about where we've traveled and stuff like that. So it's cool. I want to thank you. We have only 5 seconds, but Well, thank you for calling. Então é isso, vocês viram que foi bem rapidinho, só 5 minutos, mas deu pra conversar legal. Você viu que ela é bem simpática, uma professora mesmo. Achei essa ferramenta muito boa mesmo pra treinar o inglês. Foi o que eu falei pra ela, né? Eu estando aqui, eu não tenho tanta oportunidade de falar inglês e treinar. Eu ouço bastante inglês, mas eu não falo tanto, então é uma ferramenta muito legal que eu pretendo usar daqui pra frente. Fica aí como sugestão pra você que quer praticar seu inglês. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.